இப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அம்பலத்தே ஆடுகின்ற ஆனந்த தெய்வம் அம்பலத்தே ஆடுகின்ற ஆனந்த தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் பொருட்சாறு மறைகள் எல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம் பொருட்சாறு முறைகள் எல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம் போதாந்த தெய்வம் உயர்நாதாந்த தெய்வம் போதாந்த தெய்வம் உயர்நாதாந்த தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் இருட்பாடு நீக்கி ஒளியீந்தருளும் தெய்வம் இருட்பாடு நீக்கி ஒளியீந்தருளும் தெய்வம் எண்ணிய நான் எண்ணியவார் எனக்கருளும் தெய்வம் எண்ணிய நான் எண்ணியவார் எனக்கருளும் தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட தெய்வம் தெருட்பாடல் உவந்து எனையும் சிவமாக்கும் தெய்வம் தெருட்பாடல் உவந்து எனையும் சிவமாக்கும் தெய்வம் சிற்றபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் சிற்றபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் அருட்ஜோதி தெய்வம் என ஆண்டு கொண்ட 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 தெய்வம். Thank you, TJS Arts and Science College students. Now, to inaugurate the event, we invite our Honorable Governor to light the auspicious lamp. நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றி இவ்விழாவை துவங்கி வைக்க அன்போடு அழைக்கிறோம். அவருடன் நமது விருந்தினர்கள் அனைவரையும் குத்துவிளக்கு ஏற்றி இவ்விழாவை துவங்கி வைக்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you. Thank you, sir, and thank you, the tiers of dignitaries. Now, we invite Mr. Jagadishwaran, a dedicated volunteer of Valalar Mission, to respectfully present the Valalar statue to our Honorable Governor of Tamil Nadu. திரு ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் திரு உருவச் சிலையை நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பரிசளிக்கிறார். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தம் பொற்கரங்களால் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் திருவுருவச் சிலையை பெற்றுக்கொள்கிறார். Thank you, sir. Now, welcome address, வரவேற்புரை. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்.
இன்று அருட்பெருஞ்சோதி வள்ளலாரின் கருணை, சமத்துவம், ஆன்மீக சகோதரத்துவம் ஆகிய சிந்தனைகளை முன்னிறுத்தும் சுத்த சன்மார்க்க இளைஞர் கருத்தரங்கம் நடைபெறும் இந்த தருணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் மனமார்ந்து வரவேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்விற்கு சிறப்பு கூட்டி நிற்கும் வகையில் எங்களுடன் கலந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு மாநில மேதகு ஆளுநர் திரு RNRavi அவர்கள் இன்று தலைமை தாங்கி அருள் பெற்றுள்ளார்கள். தங்களின் வருகை எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கிறது ஐயா. அதேபோல் மேடையில் வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள், அறிஞர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் இங்கு திரண்டுள்ள மாணவர்கள் என அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். And we are deeply privileged to have with us today the Honorable Governor of Tamil Nadu as our chief guest. His presence here is a source of great encouragement and honor, especially for the youth who look up to such leadership with admiration and hope. We thank him sincerely for gracing his inaugural session and lending his support to this noble cause. And we also honor to welcome the distinguished guests seated on the dais, each of whom brings a unique blend of wisdom, experience and service. Mr. Arulnidhi R. Kutralam avargal, Director Admin of Temple of Consciousness, RR Pollachi, a visionary honored with the titles Brahmanyani and Arulnidhi by Vedatri Maharishi. His pioneering work in Kayakalpa Yoga research under DRDO and his leadership in national conferences for the Ministry of Ayush reflect his deep commitment to holistic well-being and social upliftment. Thank you, sir. Now we welcome Professor and Dr. K. Sundaramurthy, President of Vidya Bharati Ucha Shiksha Sansthan, Tamil Nadu and Puducherry, and Dean of Jerusalem College, Chennai, a scholar of international repute whose expertise in network and cyber security, along with his prolific academic contributions, we have enriched both industry and higher education. Thank you, sir. Now we welcome Dr. A.K. Ramasamy avargal, Secretary of Bharatiyar Educational Institution, Salem, a multifaceted personality whose achievements in education, agriculture and trade have earned him numerous national honors. His visionary leadership through Sri Shakti Educational Trust and his role on the planning board of Periyar University reflect his dedication to societal progress. Thank you, sir. Now we welcome Sadhu Janigraman avargal, a vibrant and compassionate spiritual guide whose life of simplicity and service exemplifies the essence of Samaras Sutta Sanmargam. His tireless efforts in coordinating the Vallalar mission's 202nd Avatar's Day celebration at Rajbhavan speaks volume of his devotion and leadership. Thank you, sir. மீண்டும் ஒருமுறை தமிழ்நாடு மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்துள்ள மதிப்புக்குரிய விருந்தினர்களுக்கும் இங்கு வருகை தந்துள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி மற்றும் இதயபூர்வமான வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Now, the following dignitaries will felicitate our Honorable Governor. இப்பொழுது நமது விருந்தினர் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். முதலில் டாக்டர் A.K. ராமசாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கே. சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் இப்பொழுது பொன்னாடை போர்த்தி நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிப்பார். நன்றி. இப்பொழுது திரு அருள்நிதி ஆர். குற்றாலம் அவர்கள் இப்பொழுது நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிப்பார். Thank you, sir. We extend our heartfelt thanks to the dignitaries. Now, in written, the Honorable Governor will felicitate the following dignitaries on dais. We would like to call upon Dr. A.K. Ramasamy. Now, the Honorable Governor will felicitate Dr. A.K. Ramasamy. நமது மாண்புமிகு
ஆளுநர் அவர்கள் டாக்டர் A.K. ராமசாமி அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறார். Now we would like to call upon Dr. K. Sundaramurthy. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இப்பொழுது டாக்டர் கே சுந்தரமூர்த்தி அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறார். Now we would like to call upon திரு அருள்நிதி ஆர் குற்றாலம். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இப்பொழுது திரு அருள்நிதி ஆர் குற்றாலம் அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறார். Thank you, sir. Now, to illustrate today's theme, we now present an audio visual to our Honorable Governor in the title of Anmaneya Orumaipadu, Oneness of the Soul, created by our dedicated Vallalar Mission volunteers. Before that, I would request Mr. Nadana Sabhabadi to share few words on the topic, Anmaneya Orumaipadu. Respected His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, respected dignitaries, respected elders, teachers, and my dear student friends, good morning to one and all. Today, I'm excited to announce the theme of today's conference, Anmaneya Orumaipadu. On a personal note, I would like to say I have my own brother seated amongst you in the audience. The love and affection and care that I show towards him is natural and instinctive. But what if the same love and affection is expanded towards all of you unconditionally? That is the kind of love and compassion Swami Vallalar envisioned for humanity. To be more specific, poets have dreamt about a more harmonious society, which they call it as utopian society. But they are not able to make this into a possibility. But Swami Vallalar paved the way to realize such a harmonious society, the utopian society, through his Samarasa Suddha Sanmarga Satya Sangam. Through this short video presentation that we are going to play for you, we are trying to attempt and bring forth Swami Vallalar's vision and his timeless message towards all of you. Thank you. Thank you, Sabha. இப்பொழுது ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு என்ற தலைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட காணொளியை காண்போம். நன்றி. More often, we come across newspaper headlines. We hear those painful stories, and at first, they shock us. But as the days go by, they begin to repeat, and slowly, they become part of our everyday routine, absorbed into the background of life, almost unnoticed. But what makes us accept them as normal? Is it the pace of modern life, where we are too busy to pause and reflect? Or is it the constant flood of information, where one tragedy is quickly replaced by another? Do we even have the time or the means to address such suffering? Somewhere along the way, we turn away. Not because we do not care, but because we are carried away. And in that silence, ignorance begins to take root. Ignorance is not just the absence of knowledge, but it is the blindness that comes when we chase illusion and forget reality. When our own comfort overshadows others' pain, when we exploit nature, forgetting it reflects our own very existence. This is how ignorance blinds us. And this is where the story begins.
Long before our time, the Almighty, in infinite compassion, foresaw humanity's tendency to fall into such ignorance. And so, across the ages, the Almighty has sent messengers, reminders in human form, teachers, pure souls, voices of truth, rays of light piercing the darkness. And so, from the ancient line of sages to the saints of recent times, each carried the same eternal message: to awake us from illusion, to remember who we truly are, and to live in harmony with all life. In this lineage of great sages and saints, the Almighty gave us Swami Vallalar in the year 1823 at a small sacred village called Marudur in Tamil Nadu. It was a time when humanity was sinking deeper into pride, greed, and division. Swami Vallalar came as the great sage to guide us through these tough times. Swami Vallalar's mind and body were always united with the Almighty. Yet his eyes never turned away from the suffering of the people. He saw how ignorance and its consequences weighed heavily upon humanity, not only upon a single nation, but upon the entire world. And in that moment, he chose not only to worship, but also to act. He often walked among people from every walk of life. With a heart overflowing in compassion, Swami Vallalar looked upon the people with love deeper than a mother's. He did not speak to them as a teacher above, but as a brother among brothers, a soul among souls. What he wished to share was not a lesson of the mind, but a vision of truth, an awakening of the heart. And in that moment, his voice became the voice of grace itself. My beloved souls, come closer. Sit with me. Close your eyes. For I bring a truth older than the stars, a truth that flows within each of us, silently, eternally, waiting to be seen. In the dawn of creation, the grace effulgent light unfolded in brilliance, scattering into countless radiant souls. Those souls flowed into the smallest algae, blossomed into trees, swam as fish, breathed as animals, and awakened as humankind. Within every form, within every heartbeat, it is the same eternal essence that shines. Life wears many faces, yet behind each face burns the same divine flame. This is brotherhood, the truth that all souls are one family. All souls are brothers, children of a single light. To forget brotherhood is to wound ourselves. To live in brotherhood is to heal the world. We are not separate, not strangers, but living streams flowing from one boundless source. This is Anmaneya Urumaipaadu, universal right of brotherhood, which calls us to see in every life
our own reflection, and to honor that unity with love and compassion. My dear souls, now gently open your eyes. Remember, this rite of brotherhood will be the driving force to perform Jiva Karunya activities which leads us all to salvation. People have not realized that all beings are brothers, and that causing suffering to another is hurting one's own brother. True understanding comes only when we look beyond the physical level and recognize our own kind in others. This is called soul perception. Ignorance veils this truth, yet all souls are bound as brothers. For every living being is a manifestation of the divine. This right of every soul is to love and to be loved. By realizing this, we establish fraternity and liberty not just for a nation, but for the entire world of living beings. Thank you, Valalar Mission volunteers, for the incredible AV. Nandri. Now, we call upon the respectful dignitaries for the special address. இப்பொழுது நம்முடைய விருந்தினர்கள் சிறப்புரை ஆற்றுவார்கள். முதலில் டாக்டர் A.K. ராமசாமி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். Good morning to everyone present here. It is indeed a blessing to be gathered on this scared and historic occasion of the 202nd Dena Perivila, a day that honors the great spiritual visionary who gifted the world the path of Samarasa Sutta Sanmargam. We are truly honored by the presence of our Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri RNRavi, whose leadership and commitment to the welfare of the society inspire us all. His presence today adds dignity and meaning to this youth conference. I also wish to recognize the Arutperinjodi Taniperum Karunai, who continue to nurture and spread the light of compassion, equality, and harmony that lies at the heart of Valalar's teachings. To the students and youth gathered here, you are the carriers of this noble tradition. It is in your hands that the message of universal love and compassion will travel into the future.
your energy and participation give us hope that the values of Samarasa Sutta Sanmargam will continue to shine brightly. வள்ளலாரின் ஜீவகாருண்யம். அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி என்ற உயர்ந்த கொள்கை உலகிற்கு தந்தவர் வள்ளலார். இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை ஏற்படுத்திய வள்ளலார் 1823 அக்டோபர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை சிதம்பரத்தில் உள்ள மருதூரில் பிறந்தார். இவர் ஓதாது உணர்ந்த ஞானி. இங்கு படர்ந்துள்ள வேதாகமக இருளை வீழ்த்த வந்த செங்கதிரோன். ஓடி விளையாடும் அரும்பு பருவத்திலே பாடி வைக்க வைத்த சீர்காழியன் வழி தோன்றல். நீரால் விளக்கரித்த நெடிலடியார். ஒரு நாட்டின் பெருமைக்கும் சிறப்பிற்கும் காரணமாக விளங்குபவர்கள் நாட்டில் வாழும் புலவர் பெருமக்களும் அறிஞர்களும் தவசீலர்களும் தான். மண்ணுலகத்திலே உயிர்கள் வருந்தும் வருத்தத்தை ஒரு சிறிதேனும் கண்ணுற பார்த்தும் செவியுற கேட்டும் கணமும் நான் சகித்திட மாட்டேன் என்று வள்ளலார் கூறுவதே அவருடைய மனதை தெளிவாக காட்டுகிறது. எவ்வுயிரையும் தம்முயிர் போல் கருதும் ராமலிங்கரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் மூலமாக இன்று இத்தனை பேருக்கு திருவருட் பிரகாச வள்ளலாரின் அத்துணை எண்ணங்களையும் மனதில் புகுத்திட நினைக்கும் உங்கள் முயற்சிக்கு நாங்கள் கைகூப்பி வணங்குகின்றோம். வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று பாடிய வள்ளலார் மேலும் சில இடங்களில் பசியினால் இளைத்ததே வீடு தோறும் இறந்தும் பசியாராது அயர்ந்த அற்றாரை கண்டு உளம் பதைத்தேன் என்றும் எண்ணி எண்ணி மனமுருகி பாடுகின்றார். ஒவ்வொரு உயிரும் மற்றொரு உயிர் மேல் நேசம் கொள்வதுதான் ஆன்ம நேயம். அந்த ஆன்ம நேயத்தையே ஊன்றுகோலாக பிடித்திட்டு உலகத்திலே உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் நடக்க வேண்டும். எங்கும் எந்த உயிருக்கு துன்பம் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் நடக்க வேண்டும். எங்கு எந்த உயிருக்கு துன்பம் என்றாலும் நாம் ஓடி சென்று உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ராமலிங்கர் தம் பாடல்களிலே விதைத்துள்ளார். நம் மனங்களிலும் அதனை பரவச் செய்துள்ளார். இன்று நடக்கும் அத்துணை போர்களுக்கும் மையப்புள்ளி இப்படி ஒரு அன்பு, இப்படி ஒரு ஆன்ம நேயம் ஒருவரோடு ஒருவருக்கு இல்லாததுதான். காசாவிலும் இஸ்ரேலிலும் மக்கள் படுகின்ற அந்த வேதனைகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஒருவேளை உணவிற்கு அல்லாடுகின்ற அந்த சூழலை காணும் பொழுது தங்கள் குடும்ப உயிர்களை இழந்து அவர்கள் கண்ணீர் மல்குவதை கதறுவதை காணும் பொழுது நல்ல வேளை நம் தமிழகத்தில் ராமலிங்கர் அவர்கள் இருந்தார். அவர் கூறிய கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் பின்பற்றுகிறோம். அன்பு நிறைந்து இருக்கின்றோம், அருள் நிறைந்து இருக்கின்றோம். அதனால் இங்கு போர் வரவில்லை என்ற ஒரு மகிழ்வு மனதிலே பிறக்கின்றது. ஆனால் அங்கு அவர் போல் ஆட்கள் இல்லாததான் அவர்களின் இப்படிப்பட்ட துன்ப நிலைக்கு காரணமோ என்று நம் மனம் கண்ணீர் வடிக்கிறது. எங்களுக்கு உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாத உத்தமர்களின் உறவு இந்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் மூலம் கிடைத்துள்ளது. அதனால்தான் ஆண்டுதோறும் நாங்கள் இங்கே வந்து உங்கள் முன்னே நிற்கின்றோம். தங்கமே அணையார்க்கூடிய ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கமே கண்டு கழித்திருக்கிறேன் என்று தாயுமானவர் பாரி பெருமைப்பட்டது. தங்கமே அணையார் கூடிய ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கமே கண்டு கழித்திருக்கிறேன் என்று தாயுமானவர் பாடி பெருமைப்பட்டது இப்பொழுது நினைவுக்கு வருகிறது. நாங்களும் அதே போல் ஒரு ஆனந்தத்தை இங்கு வரும் பொழுதெல்லாம் அடைகின்றோம். 1865 சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் என்ற அமைப்பினை கருங்குழியில் ஏற்படுத்தி அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் உலகெங்கும் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தினார். 1867 வடலூரில் தர்மசாலையை ஆரம்பித்தார். 1872 மேட்டுக்குப்பத்தில் சத்திய ஞான சபை என்ற ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். சன்மார்க்க சங்கத்தின் முடிவு சாகாது இருப்பதே என்பது அவருடைய கொள்கையாக இருந்தது. சாகாதவன் தான் சன்மார்க்கி என்று கூறினார். இது வள்ளலாரின் உபதேசமாக இருந்தது.
ஏழைகளின் பசி தீர்த்தல் எனும் ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம்தான் பேரின்ப வீட்டின் நிறைவுகோல் திறவுகோல் என்று கூறியவர் வள்ளலார். அதனால்தான் எவ்வுயிரையும் தம்முயிர் போல் எண்ணி உருகும் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டை அவர் கடைபிடித்தார். நம்மையும் கடைபிடிக்க வேண்டினார், நமக்குள்ளும் செயலாக்கினார். சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது, புலால் உண்ணக்கூடாது என்றெல்லாம் உயிர் பலியை தடுத்தவர் நமது வள்ளலார். இப்படிப்பட்ட அருளினால் தான் மனதிற்குள் அறிவு பிறக்கும், அருளினால் தான் அறியாமையை ஒழிக்க முடியும், இந்த அருளினால் தான் உண்மை வழியில் ஒழுக முடியும் என்ற மாசற்ற மனம் உண்டாகும். அருளினால் தான் நினைத்த காரியங்களை எல்லாம் வெற்றியுடன் முடிக்க முடியும். அருளே எல்லா இன்பங்களுக்கும் நாற்றங்கால். வடிவுடைய அம்மனே, அந்நியார் வடிவில் தந்த உணவு உண்டு தன் 35வது வயதில் சென்னையிலிருந்து நகர வாழ்க்கையை துறந்து ஞான வாழ்க்கையை நாடி கருங்குழிக்கு வந்து இங்கிருந்த போதுதான் சன்மார்க்க சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார். இந்த சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் முதல் சாதனமே ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம். அந்த ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் பசியில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுடைய பசியை போக்கிட நாம் உணவு கொடுப்பது என்கிறார் வள்ளலார். வள்ளலார் காட்டிய இந்த அருள் வழி பாதையை நாம் அனைவரும் அடைந்து மனம் நிறைய அன்புடன் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் உதவி மகிழ்வுடன் வாழ்ந்திடுவோம் என்று கூறி I thank you for this memorable situation to our Honorable Excellency Tamil Nadu Governor in the respect of giving me a chance to the chair and also for speaking. Thank you all. Nandri, vanakkam. Thank you, sir. Nandri. Now can we have Professor and Dr. K. Sundaramurthy to share his thoughts on the topic of Bharata ஞானிகளில் வள்ளலார். அவையோருக்கு வணக்கம். உலகின் மிகப்பெரும் ஞானியான வள்ளலாரின் 202வது ஜெயந்தி விழாவில் வித்யாபாரதி உச்ச சன்சன் தான், அதாவது வித்யாபாரதியினுடைய உயர்கல்வி பேரவையின் சார்பாக இந்த அடியேனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கிய வள்ளலார் சுவாமிகளுக்கு திருவடி சரணம். இந்த புண்ணிய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தலைமை வீற்றிருக்கும் தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர், மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்ற அடியார்களுக்கும் பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கிற மாணவர்களுக்கும் என் அடியனுடைய பணிவார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாரத தேசத்தில் எத்தனையோ மகான்கள் பிறந்திருக்காங்க. அதில் வள்ளலார் சுவாமிகள் வியக்கத்தக்க மகான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். வள்ளலார் சுவாமிகள் நம்ம தர்மத்தினுடைய உச்சபட்ச நட்சத்திரமாக விளங்குகிறார். இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருட்களையும் இறைத்தன்மையை பார்த்தார். என் பரமேஸ்வரன் படைத்த மனிதர்களாக இருக்கலாம், விலங்குகளாக இருக்கலாம், செடிகளாக இருக்கலாம், அனைத்தும் ஒரு குடும்பமாக நினச்சார். அதில் நம்ம ஒரு மனிதர்கள் ஒரு அங்கமாக வழிபட்டோம். இதுதான் நான் தர்மத்தினுடைய ஆணிவேராக இருந்து வருகிறது. வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்றார்னா, பயிர்களுக்கே இவ்வளவு வாடினார்னா உயிர்கள் எல்லாம் என்னவா இருந்திருக்கார். 202 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஆங்கிலேயர்களுடைய சுரண்டலின் போதும் அந்த இருளை நீக்கிய மகான் வள்ளலார். வள்ளலார் சக மனிதர்கள் மீது அன்பு செலுத்தும் ஜீவகாருண்ய முறையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். நல்லா தெரியும். 2020-2021 உலகமே வீட்டிற்குள்ளே இருந்து கொரோனா காலத்தில் வெளியில் வரவே யோசித்த காலத்தில் கூட வள்ளலாரிய தொண்டர்கள் தன் உயிர் கூட பறிக்காமல் அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவளித்து தகுந்த மருந்தளித்தார். இது உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். இந்த அருமணி செய்கிற வள்ளலாருக்கு என்னுடைய பாதங்களை தான் நன்றிகள். கற்பதையும் கற்பிதையும் நம்பினார். பிறருக்கு வழிகாட்ட வள்ளலார் எப்போதும் அவருடைய பிறந்தே இருந்தன. சித்தர்கள் வரிசையில் வள்ளலாரை வரிசைப்படுத்தி கொண்டாடப்பட வேண்டியவர். ராமலிங்க அடிகளோ பள்ளி கல்லூரி செல்லாதவர். இயல்பாவே இறைவனுடைய தன்மை கொண்டிருந்ததால் முருகன் புகழ் கூறும் தெய்வமணி மாலை அவர் பாடிய முதல்லூர்
மொத்த பாடல்கள் 40,000. அவற்றை அவருடைய முதன்மை சீடர் தழுவூர் வேலாயுத முதலியார் தொகுத்து அளித்தார். வீட்டிலேயே தனி அறையில் கண்ணாடி வைத்து தீப ஒளி ஏற்றி கற்பூர சுடரில் இறைவனை கண்டறிந்தார். அறைக்குள்ளிருந்து கண்ணாடி முன் அமர்ந்து தியானம் செய்வார். மடிதிறந்த வெள்ளமாய் அவருக்குள் இந்த பாடல்கள் வெளிப்படும். இறைவன் ஒளிமயமானவர் என்கிற பேருண்மையை உலகுக்கு வெளிக்கொண்டிருந்தவர். இறைவன் ஒருவனே, அவர் எப்பொழுதும் சுடரொளியாய் இருக்கிறார் என்ற ஐயாவின் கோட்பாடு. கடவுளை வைத்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் கூடாது, ஆடம்பரங்கள் அறவே வெறுத்தார், உயிர்ப்பலியை தடித்தார். இந்த நூற்றாண்டில் எத்தனையோ மகான்கள் சமூக சீர்திருத்தத்தை அவதரித்தாலும் வள்ளலார் சுவாமிகள் உண்மையான சமூக சமத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தியவர். இப்படி சன்மார்க்க சங்கம், சத்திய ஞான சபை, அரகூல் சாலை என அவர் தோற்றுவித்த ஆன்மீக பணிகள் ஏராளம். அவற்றை என்றும் வள்ளலார் அடியார்கள் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள். உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அந்த தர்மத்தின் ஆணிவேராக இருக்கும் வள்ளலாருடைய திருவடி பற்றுகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, sir. Please can we have Thiru Arulnadi R. Kutralam to share his thoughts on the topic ஜீவகாருண்ய வழியில் உலக அமைதி. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இன்றைய தமிழகத்தின் முதல் மகன், பெருமதிப்பிற்குரிய மேதகன் ஆளுநர் ஐயா உள்ளிட்ட இந்த மகா சபையை வணங்குகின்றேன். எழுந்த சிந்தனைகளை வரிகளாகவும் எழவேண்டிய சிந்தனைகளை வரிகளுக்கு இடையேயும் கொண்டு படைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் திரு அருட்பா. எழுந்த சிந்தனைகளை வள்ளல் சுவாமிகள் நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. எழவேண்டிய சிந்தனைகளை சீடர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிறதுக்காக தான் நம்முடைய மேதகர் ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் இந்த இளைஞர் கருத்தரங்க இங்கே இன்றைக்கி அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இளைஞர்கள்ட்ட இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய இந்த கருத்தரங்களோட நோக்கம். இப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க, வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடியேன் அப்படிங்கிற வல்லார் நம்முடைய மகா வாக்கியத்தை சொன்னாங்க. அது எழுந்த சிந்தனை, வள்ளலார் ஐயாவுடைய சுவாமிஜியோடைய எழுந்த சிந்தனை. எழ வேண்டிய சிந்தனை என்னென்னா, அந்த பயிர் பரிணாமத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய பல உயிர்களுக்கு உணவாக இருக்கிறது. பயிர் என்ற உயிரே பல உயிர்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. ஓரறிவு முதல் 6 அறிவு வரை அந்த பயிர். அதனால தான் அவர் வாடிய பயிருங்கிறது அந்த முதல் அறிவுக்கு மட்டும் சொல்லலை, 6வது அறிவின் நோக்கத்தில் வச்சு சொல்கிறார். அதுதான் அந்த எழ வேண்டிய சிந்தனை, சீடர்கள்ட்ட எழ வேண்டிய சிந்தனை அது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ம நேயம். ஆறுயிர்க்கெல்லாம் நான் அன்பு செய்தல் வேண்டும் சாமி சொல்கிறாங்க. அன்பு செய்தல் வேண்டும். அன்பு இந்த இடத்துல நீங்கள் எழ வேண்டிய சிந்தனை அன்பு கொடுக்கவோ வாங்கவோ முடியாது, அன்பு செய்தல் வேண்டும். அவருடைய சீடர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று அறிந்து ஆற்றும் செயல்கள் எல்லாம் அன்பின் செயல் ஆகும். அவரும் அது அன்பை செயல் தான் சொல்கிறார், அன்பை கொடுத்து வாங்கிறதல்ல அப்படிங்கிறது அந்த எழ வேண்டிய சிந்தனை. எப்பவுமே இப்போ உயிர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உயிர் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானம் சொல்லுது, மெஞ்ஞானம் சொல்லுது. விஞ்ஞானம் எப்படி அதை ஏற்றுக்கிடும் அப்படின்னு நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, விஞ்ஞானம் மெஞ்ஞானம் 2 விஷயம் இருக்குது. விஞ்ஞானங்கிறது இயங்கி கொண்டிருக்கிற பொருளை பற்றி அறிவது விஞ்ஞானம். இயங்காத ஒன்றை பற்றி உணர்ந்து கொள்வதுதான் மெஞ்ஞானம். இயங்காத ஒன்றை பற்றி உணர்ந்து கொள்வதுதான் மெஞ்ஞானம். இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள் வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் இந்த மெஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தில் கொண்டு போகணும். அதுதான் ஆளுநர் ஐயாவுடைய விருப்பம், மேதக ஆளுநர் ஐயாவுடைய விருப்பமே அந்த இளைஞரை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான். இதில் உங்களுக்கு உயிர் ஒன்று அப்படின்னு செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே புரிதலே ஞானம்னு ஞானிகள் சொல்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் விஸ்டம். அப்போ உயிர் ஒன்று தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது. எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ இந்த லைட்டில் வரும்போது லைட்டாக வருது, ஏசியில் வரும்போது ஏசியாக வருது, ஹீட்டரில் வரும்போது வெப்பமான தண்ணீராக வருது. ஏன் உங்களுடைய செல்ஃபோனில் வரும்போது அது பல காட்சிகளாக வருது. கார் ஓடுது, எலக்ட்ரிக் கார் ஓடுது, அதில் காராக ஓடுது. அதே மாதிரி தான் உயிர் ஒன்று, எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி உயிர் ஒன்று. அது எல்லா ஜீவராசியும் உயிர் ஒன்று தான், உயிர் பல கிடையாது.
எறும்புக்கும் ஒரு உயிர் தான், யானைக்கும் ஒரு உயிர் தான், நம்மளுடைய மனிதர்களுக்கும் ஒரு உயிர் தான். இப்படி ஒரு நீங்கள் விஞ்ஞான பாறை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிரிடத்தையும் அன்பு செலுத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு பண்பு, தாய்மை பண்பு வரும். தாய்மை பண்பு என்பது பெண்களுக்கு மட்டும், ஆண்களுக்கும் உண்டு. இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணும். நம்ம அன்பு செய்கிறதுக்கு, இந்த ஆன்மநேயம் செய்கிறதுக்கு, ஜீவகாரம் செய்கிறதுக்கு ஃபிட்டாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐயாவுக்கு இந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடலை அசைக்கணும், மனதை அசைக்கக்கூடாது. உடலை அசைக்கணும், மனதை அசைக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாரும் என்ன ரிவர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம், உடலை அசைக்கிறதே கிடையாது, மனதை அசைச்சிட்ருக்கோம். அப்போ உடலை அசைத்து பழக்கினால் உங்கள் தேகம் திடமாகும், மனதை அசையாமல் பழக்கினால் உங்களுடைய எண்ணம் திடமாகும், உயிர் சக்தியை மூச்சினால் கிரகித்து பழக்கினால் ஆயுள் திடமாகும். இப்போ ஐயா வல்லார் சாமியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆன்ம நேயத்தில் இறைத்தன்மையை அடைய முடியுங்கிறார். எண்ணத்தை, சிந்தனையை இயற்கையோடு இணைத்து பழக்கினால் மனிதன் இறைத்தன்மையை அடையலாம், இறைவனாகலான்னு சொல்கிற இறைத்தன்மையை அடையலாங்கிறாங்க. அந்த மனிதனுக்கு இறைத்தன்மை வந்துட்டதுன்னா உங்களுக்கு ஆன்மநேயமும் ஜீவகாரியனுக்கும் வெளிப்பட துவங்கும், செயல்களாக மாறும். இப்போ ஆன்மநேயம், ஜீவகாருண்யம் இதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும்? செயல் செய்கிறீங்க, விளைவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, இது நீங்கள் செயல் செய்யும்போது முதல்ல உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் பீஸ் கிடைக்கிது, தனி மனித அமைதி கிடைக்கிது, இண்டிவிஜுவல் பீஸ் கிடைக்கிது. இண்டிவிஜுவல் பீஸ் கிடைச்ச உடனே அது அங்கேருந்து ஃபேமிலி பீஸ் போகுது, ஃபேமிலி குடும்பம் அமைதி அடையுது. குடும்பம் அமைதி அடைஞ்சதுன்னா சமுதாய அமைதி கிடைக்கிது. சமுதாயம் அமைதி அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாட்டில் அமைதி வருது, நாட்டில் அமைதி வரும்போது உலகமே அமைதி வருது. அப்போ ஆன்மநேயம் ஜீவகாரணத்து அதனுடைய கடைசி கோல் என்னென்னா உலக அமைதி அப்படிங்கிறது எழ வேண்டிய சிந்தனை, எழுந்த சிந்தனை அல்ல. இப்போ ஐயா இந்த விழா நடத்துறது இது ஒரு தமிழகத்தில் மட்டும் நடக்கக்கூடிய விழா இல்லை. இந்த ஆன்மநேயம் ஜீவகாருண்ய விழா தமிழகத்தில் மட்டும் நடக்கக்கூடிய கருத்தரங்கு அல்ல. அதையும் தாண்டி இந்த இந்திய பாரத தேசத்தில் நடக்க வேணும், அதையும் தாண்டி உலகத்தில் நடக்கணும். இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரம்மஜந்தியில் ஒரு அமைதி வரும் என்று சொல்லி, காலம் பொன் போன்றதல்ல உயிர் போன்றது என்ற கருத்தை மனதில் வாங்கி கொண்டு இந்த இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த கருத்து நடந்ததுக்கு ஐயா அவர் நன்றியை சொல்லி, உங்கள் அனைவருக்கும் எம் நெஞ்சமல்லி கொஞ்சம் விஞ்சுமுகம் கொண்ட வேதாத்திரிய தமிழில் மஞ்சம் நெகிழும் மகிழம்பூ சொல்லெடுத்து சீர்படைத்து யாழெடுத்து இசை மீட்டும் ஞான களஞ்சிய கவிதைகள் கொண்ட ஆன்மநேய ஜீவகாருண்ய வணக்கம் கூறி, எம இறைவன் நன்றாக படைத்தான், ஆன்மநேய ஜீவகாருண்ய பணி செய்யுமாறு குரு நன்றாக ஆசீர்வதித்தார், ஆன்மநேய ஜீவகாருண்ய பணி செய்யுமாறு. அதுபோல உங்கள் அனைவரையும் இறையவர்களும் குருவர்களும் நன்றாக ஆசீர்வதிக்கட்டும், ஆன்மநேய ஜீவகாருண்ய பணி செய்யுமாறு. இதனுடைய ரிசல்ட் உலக அமைதியாக இருக்கணும் என்று சொல்லி என்னுடைய இந்த வாழ்த்துறை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை வாழ்க வளமுடன். ஜெய் ஹிந்த். Thank you, sir. So next, the Honorable Governor of Tamil Nadu will now felicitate the speakers of today's session. So we would like to first invite Thiru Thamalko Sarunan Avargal to the stage. The Honorable Governor will now felicitate him. Now, Tirumadi J. Gauri Avargal. The Honorable Governor will now felicitate her. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களால் இப்பொழுது கௌரி அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். Now, Ms. Anushree. Honorable Governor will now felicitate Ms. Anushree. She will be delivering a scientific session to our audience today. Mr. Eril Selvan, the Honorable Governor will now facilitate him. Mr. Eril Selvan is one of the speakers in our today's debate session. Ms. Meenakshi,
The Honorable Governor will now felicitate her. Ms. Meenakshi is one of the speakers in our today's debate session. Thank you, sir. Now, the Honorable Governor will felicitate the students. Ashwin Annamalai, Pannariyaman Institute of Technology, Erode. N. Navin, Department of Commerce, Alagappa University. Vanji Paraniyappan, Indian Institute of Chartered Accountant. M. Shankar, Saurashtra College of Education. Thank you, sir. Now we would like to invite Mr. A.G. Shankara Krishnan, Managing Trustee, and Mr. P. Shankar, Project Trustee from Kamadhenu Charities. So Kamadhenu Charities is a distinguished organization actively engaged in a wide range of social and welfare initiatives. The Honorable Governor will now felicitate the members of Kamadhenu Charities. It's now the time. In return, Honorable Governor will felicitate the Kamadhenu Charities people. The Honorable Governor is now felicitating the trustees of Kamadhenu Charities. Thank you, sir. It's now time for a truly special moment. At this point, it is worth recalling a remarkable incident with Honorable Governor. An incident that speaks volumes of his vision. Our Honorable Governor has stood with us through the 200 and 201st Swami Vallalar Avatar Day celebration. And as we approach him with details for the 202nd Avatar's Day event, we were deeply moved to find that our Honorable Governor was already determined to spread Swami Vallalar's timeless message to the young minds of Bharat. He also encouraged that Swami Vallalar's works are made accessible in English, carrying the great saint's vision to an even wider audience. With this spirit, we take immense pride in inviting our Honorable Governor to address the youth conference with a special speech. இப்பொழுது நமது தலைமை விருந்தினர் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். அருள் பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருள் பெருஞ்சோதி. Distinguished dignitaries on the dais, Professor Dr. K. Sundarmurthy, Dr. A.K. Ramasamy, Thiru Arulnidhi R. Kuttalam, Sadhu Janaki Raman, distinguished participants, professors, devotees, dear students, gracious ladies and gentlemen, tomorrow is a very, very important day. October 5 is
an important day in our history. Because on this day, the divine appeared on this land, whom we call or know as Swami Vallalar. Tomorrow, he is his 202nd anniversary of avatar, and we are here to celebrate, to talk, to share his teachings, his life and work. I understand there are a number of students here, and it is a day-long seminar on which speakers will be talking about Swami Vallalar's teaching, the various aspects of it. There will be discussions, and I am sure thereafter the process will go on, even beyond today's seminar. Friends, I would like to urge you to invest more time in understanding Swami Vallalar's teachings, of course, but also the circumstances, prevailing circumstances in which Swami had to appear. Because if we understand the backdrop, the context under which he appeared, we will be able to better understand what he taught us and what should be our mission in life. You know, in our country, Bharat, for thousands of years there has been a tradition. And even in Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna has stated that whenever there is a crisis in the world, whenever there is sharp decline in values in the society, when the people ceases to be virtuous, and when there is a hatred, enmity, violence, all the wrong things around, it disturbs the very balance of creation. This is what is called rise of adharma. And then divine appears to correct it. Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamya. Whenever there is a decline of virtue, decline of dharma, means dharma is what? Dharma is respecting every being as what Swami Vallalar taught us. When we heard everyone, his famous Vakya, Vadiya Pari Kandapodelam Vadinen. When a blade of grass withers, my heart pains. So that connect with the entire creation. If we realize it, then we respect each other. We live in harmony. We treat every human being as brothers and sisters. Also, every being, plants, animals, every being as part of our family.
when we lose that sense, and lose that sense to an extent that we start just fighting with each other, destroying the environment, a crisis emerges. And that balance is disturbed. And that's it. What is that? That is what is called rise of adharma. And then divine incarnates, appears in human form to correct the balance, restore the balance. In 1823, when Swami appeared on this land, you must study what was the prevailing situation. Why did Swami appear? Then you will be able to understand better the meaning of his message, what he taught us. That was a time when we were all enslaved by foreign power. They were playing havoc with our life. All kinds of exploitations had begun. They were dividing our society along all possible lines. And it was a miserable life. I would urge some of the young students and researchers, go to our archive, a state archive. You will find evidence of all those atrocities which the British were committing. I was shocked that 1839, 70,000 people of this place, it was Madras, 70,000, imagine, 1839, what was our population? The entire population of Bharat was hardly about 10 crore or so. 70,000 people signed a petition and gave to the British governor, Madras governor. And what was the petition about? The petition was a pleading to the governor against a discriminatory policy which the British had adopted in admission to school. They had closed all our native schools, and they had set up English schools, and they had made it a condition that for admission in the school, a child has to be baptized. To some of you, it might look as shocking. We have forgotten. We have forgotten the kind of, imagine to what extent society people must have suffered that 70,000 people at that point of time, they got together, signed a huge petition. Petition is only one page, where the appeal is made that, look, our forefathers for thousands of years have been following a tradition, a faith. Please don't force us or our children to change their faith. Allow them admission without change of faith. But the signature is voluminous. We got a copy from London archive, because the signature copy, petition is here, but signatures, they have taken it in London. But we got a copy. Now, this is one example to tell you what was the situation at the time. Society was divided. You have a lot of social discrimination was prevailing. At that time, a society which had fallen sick through all kinds of atrocities from outside and distortions within, that divine had to appear to correct it.
So I urge the students to study. I would like more research. I am not aware, at least I have not found, in any of our universities there is a Swami Valalar chair. I am not aware. Correct me if any one of you know. We have too many chairs in our universities for doing research on political leaders. So many political leaders there are chairs in name of XYZ. But there is no study, there is no research, there is no chair on Swami Valalar. At the time when he appeared, we can understand that he was in a very tough situation because the entire British administration was against him. They didn't like him because he was telling something, he was uniting the society. He was spreading the message of brotherhood. The society which was divided, and some of our brothers and sisters were treated as untouchables, he was bridging the gap, bringing them together. It was not a good thing for the British. They wanted the society to remain divided. We can understand that so long Bharat was enslaved. Bharat was a colony. Okay. We couldn't do much. But even during those times, Swami Valalar established to spread the message. He established schools. In his schools, there was no discrimination. Everyone from every community, caste, creed, whatever it is, they all sat together and studied. And you know what he focused on? Because British had again started destroying our identity, our culture, our heritage. They had begun practically closing our schools, Tamil schools, and encouraging English. Swami Valalar set up a number of schools for teaching Tamil and Sanskrit both. Swami was a great scholar of Sanskrit as well. So that our ancient wisdom, our ancient values are preserved. But after independence, unfortunately, we seem to have forgotten him. And I thank those committed people. Though he lives in our heart, yet in public space, we don't have much to celebrate Swami Valalar. So I thank this Valalar mission and all these people associated with Suddha Sanmarga to carry on his teaching, carry on his mission in his own limited manner, with limited resources. But what is needed is much higher, much escalated, much more. Unfortunately, in our state, this movement, which was what Swami Valalar had started, was a socio-spiritual movement. A socio-spiritual movement to reform the society, to restore the balance, and create harmony. After independence, it was hijacked by politics. A politics, it never unites. Politics by nature is centered around power. Every politics is a nature. It has unfortunate part it is, but the fact is that politics is about power. And when it is about power, what is called a zero-sum game. That if I have it, if I have it, you will not have it. If you have it, I will not have it. That is zero-sum game.
What Swami wanted is win-win game. Everyone has it. But that cannot be achieved by politics. Unfortunately, our politics here in our state, it hijacked the social movement which was started, socio-spiritual movement which was started by Swami Vallalar. Because Swami Vallalar talked that every being is divine. Even that blade of grass is divine. But in politics, there is very little room for divine. And in fact, here we have politics which doesn't accept divine at all. It calls it irrational, unscientific. So, Vallalar went into background. Look at our neighboring estate. I am telling because you are young students, I am trying to provoke you to think and do a study, research. In our neighboring estate, Kerala, things were not better. Kerala was almost equal in discrimination, all kinds of problems that we faced. But Kerala, much later than Swami Vallalar's appearance, a social movement began when Narayan Guru, Sri Narayan Guru started the movement of social reform. Politics did not hijack it. It remained a socio-spiritual movement. Today, in Kerala, we don't hear any incident of social discrimination or any untouchability incident. Here in our state, we read the newspaper every day. Atrocities being committed. Because that socio-spiritual movement was hijacked by politics. And politics, for their own reason, will ensure that what feeds politics, what gets vote, it must continue. They are not sincerely interested in removing social discrimination. They may talk any amount of it, but they will not, because their interest lies in remaining this divide. Now, what is needed today is, we need a socio-spiritual movement here. Movement to carry the message of Swami. We need, for that movement, intellectual energy, a spiritual energy. We need more number of students doing research, PhDs. I do not know how many PhDs we have on Swami Vallalar. We have hundreds of PhD, thousands of PhD. I was shocked. When I came as a chancellor of the universities and I wanted to know how many PhDs, what is the performance of our universities, I was surprised that since 2001 to 2020, we have more than 6,000 PhDs on 3 or 4 political personalities of this place. I would not like to name, you know it. PhDs after PhDs on these 3-4 political persons. I did not come across a PhD on Swami Vallalar. There might have been some odd guy to which I am not aware, but certainly not in the limelight. We need to have many researchers who research on Swami's work. In fact, if you go towards northern side, on a spiritual, socio-spiritual leaders, you find numbers of PhDs. There are thousands of PhDs on Swami Tulsidas. Thousands of PhDs. Who was a great social reformer. So he led a socio-spiritual movement. But here, politics became so overwhelming that it was all pushed in the background. So what we need is, we need to take it forward. Let it not just be a one-day seminar today. Let us try and find ways
how in our institutions, if not in government institutions, let us start in private autonomous institutions. Studies, researches on Swami Vallalar, his teachings. Because today the world is facing problems. What are the main problems that we have? Problems of acute poverty, because in the world there are a lot of poverty. Even in our own state, I have seen people in starvation. I have seen malnutrition. I have seen 11th, 12th student stunted, no growth, looking like a class 3 or 4 student. You go to the out of Chennai and go and see. I have seen. It's painful. Poverty. Problem is environment, climate crisis. We have problem of conflict, people fighting with each other. These problems, problem of poverty, problem of conflict, problem of environment crisis. Swami Vallalar's teaching is the answer. His way is the answer to all these problems. But then we need to articulate it in a language with a force. Simply saying, Swami said so, your voice will not be heard. We need committed people in the academia. We committed people in industries, committed people in all walks of life, committed to the teachings of Swami Vallalar, and take it forward. We need more and more studies. You know, his teachings could be confined to a few volumes, but those volumes are seeds. You know, after all, our Vedas are how many Vedas? But what has come out of it is countless. So Swami's teachings are like seeds. From that seeds, each seed is capable of producing huge, huge trees. It is for our job to take it forward, develop it, and then develop it in a manner that is contemporary. It should be understandable to the people of the age, our people of this age. They should be able to relate. And they should be able to relate the message with the problem that we are facing. If we do that, we will not have social discrimination. We will not have poverty. We will not have conflict with the nature. We will have all-round harmony. That will be the true tribute to Swami. And that must be the mission of our life. We are gathered here, but I would like each one of you, especially our young friends, to take the message and think in what all way we can take it forward. I am sure you will do it, because the fact that you are present for this, on this occasion, to listen about him, to talk about him, to share about him, it shows your commitment. Take it forward. I'm sure you will do it. I wish today's seminar to be very, very productive, very, very fruitful, and it should show the path into the future. How do we move on hereafter? Because this is the first step. I would take it as a first step. Journey is long one, but every long journey begins with the first step. Let today's seminar be the first step. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful and thought-provoking address. Your words have truly resonated with the spirit of this youth conference, igniting curiosity and inspiring every mind to learn about Swami Vallalar's eternal message. We are deeply grateful for your presence and the wisdom you have shared with us today.
Once again, thank you very much, sir. Now, let us all raise for the national anthem. जनहन मनहति नायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नाम है जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे